Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, today I'm going to assign you guys the group project for IDT 440. This group project carries 20% of your assessment, so it's quite heavy. So banyak markah tu 20%, and the outcome for this group project is you should be able to apply network application using variety of programming language. So of course, when you have successfully done this group project, by right you should be able to apply what you have done, what have you have learned in this subject. And using variety of programming language, so in this context, you have the freedom to choose either C language or Python language to do your group project. Okay, and the outcome is you should able to improve or hone your social skills and teamwork and responsibility, because in this group project you should be able to demonstrate that you can work in team. Okay, and you should have high responsibility towards your other teammate. So saya tak nak lah bila buat projek tu seorang je buat kerja so semua mesti contribute sama rata. So mungkin boleh bahagikan dia ni buat projek, dan mungkin kalau buat coding tu dia ni buat part ni, mungkin dia ni buat interface. Okay, and the way I test your teamwork and responsibility, so of course kita akan guna GitHub repository untuk your code. So instead of seorang je yang commit code kepada GitHub repository, so untuk group project ni ketua project akan create the repository and add their team member to the repository, so that you could do collaborative coding lah. So contoh ada 3 teammate, so semuanya mesti contribute a commit to the GitHub repository. Barulah kita nampak yang dia ni contribute which code. Okay, so by the end of this project you should be able to understand the concept of network programming. Okay, so and you should able to apply the knowledge and skills in network programming to propose an innovative solution. Okay, so untuk berjaya dalam group project ni, kamu kena identify a problem. So any problem that you see fit. For example, contoh kamu tengok ada problem dalam retail ataupun dekat kedai contoh. So mungkin kamu tengok, kita boleh ambil example macam kedai mamak. So macam kedai mamak, mungkin mamak tu ambil order secara manual, ataupun apa lagi, dia ambil, mungkin kamu nak buat kedai mamak kan, mungkin zaman COVID ni mungkin buat drive thru, so orang just order daripada rumah je. Okay, so kamu boleh buat. So untuk solve a problem, gunakan skill of socket programming. So mungkin boleh buat client and server punya application, di mana the client, okay, mungkin kamu buat satu application dekat PC, so boleh order makanan kepada server mamak tu. So macam tu lah. So contoh, that is contoh lah. Okay, so in order to do this, you should be able to propose a solution by working in team. Itu yang saya nak. Okay, so by right, kalau kamu tak meniru, tak ada plagiarism semua, dan berjaya buat all the needed requirement, you should be have the gist of socket programming, network programming, macam mana. So bila boleh buat ni, you guys boleh buat just anything that you want. Okay, so as long as kamu nak communicate semua, just boleh apply what you have learned in this subject. So the task is you need to propose and implement a server client program to solve a real world problem using what you have learned in network programming. For example, POS system ke, file transfer, security application, even if you want to do a multiplayer game, go ahead. Okay, the limit is your creativity, right? So lagi kreatif dan lebih inovatif, so itulah ciri-cirinya untuk mendapat A, right? So kalau just buat orang lain buat file transfer, dia buat file transfer dan tak ada kelainan, dan mungkin dapat biasa-biasalah B, C. Okay, so that is what my expectation from you.
So you should be able to form a group which comprise of 3 to 4 student. Kamu semua ramai kalau saya buat dalam 2 student je, berpuluh-puluh group saya kena tanda. So you should be able to form a group consist of 3 to 4 student. And you, okay, so untuk group project ni kamu mesti present so bukan just buat video, kamu mesti present di minggu ke-13 atau 14, okay, and you should also submit your written report and your GitHub repository, okay. And kalau saya dapat tahu there is some kind of copy and paste or tourism, so of course it will not tolerated. Bukan apa pasal mungkin peraturan UiTM tu satu, tapi kalau you guys copy and paste kamu tak akan belajar apa benda pun, okay. So please do it on your own in your own group, okay. Your project will be evaluated based on these following criteria. So group project presentation 10%. So dalam group project presentation tu ada juga markah saya akan tengok your GitHub. So please make sure yang semua ahli kumpulan contribute a code, commit a code, push a code to your GitHub repository. So ada markah dekat situ. Kalau saya tengok seorang je carry, so maksudnya yang lain just follow je. So itu not a good teamwork. So please, saya nak test your knowledge dalam programming tu, saya test dalam individual project. Tapi dalam group project, how you work in team, okay. So and also you must produce a written report, okay. The group presentation dalam week 13 atau 14 nanti will be, each team will be given 10 minutes to present Webex, and your marks will be given based on your creativity, innovation and professionalism during a presentation. So dalam written report, so this is what I want dalam your betul. So dalam group nanti, so terpulanglah macam mana nak bahagikan tugas. So mungkin ketua boleh, tapi tak present tu ke semua team members mesti ada. Okay, dan kalau ada Q&A, kalau contoh your ketua kamu tak boleh jawab something, so kamu boleh backup lah. Okay. So okay, kalau macam masalah internet, so dalam 3 ke 4 orang, so siapa yang ada internet yang somehow ada quite good bandwidth, so saya suggest dia yang share all the slide, okay, ataupun share the code, ataupun share the the system tu, okay. So ni benda yang nak dalam report, so ada introduction, problem, your solution. So problem ni anything yang kamu nak tengok. So contoh macam kamu tengok security problem. So bila kita nak transfer file, contohlah dalam printer, contoh nak printer kan. So sekarang ni mungkin daripada klien nak hantar ke print server mungkin tak secure. So kamu boleh buat some simple printing punya program, so hantar kat print server di mana dia punya communication tu encrypt. So that is one of the problem and the solution that you can propose, okay. Dan dalam report tu mesti ada working mechanism. That means dalam working mechanism tu mesti ada the proposal lah, maksudnya apa flowchart dia, just a simple, bukan macam FYP pun, just macam flowchart, apa dulu yang dia input, apa dia punya output, dekat mana letak socket. Dan mungkin kalau ada diagram, relational diagram, just buat a simple diagram lah, so supaya saya nak tengok kamu faham tak apa yang kamu buat ni, kat mana server, dekat mana client, hardware dan software yang kamu gunakan dan programming language, okay. Then for your report, it should be concise lah, right? Jangan melilit-lilit. So maksudnya concise. Apa benda yang kamu nak terangkan tu semuanya ada dalam report, okay. Then the solution, of course, have the element which you have learned in this class. So kita dah belajar pasal fault, pipe, socket, parallel processing. So please do apply all those elements. So dia mesti ada concurrent, mesti ada parallel processing, okay. You seem fit, so mesti ada repository, dan you also dalam report dan presentation mesti bagi tahu apa advantages and disadvantages of the solution. Disadvantages tu boleh jadi your limitation. So kamu cakap lah, so program kamu ni, scope kamu tak buat GUI, tapi benda tu jalan, so benda ni boleh transfer file. Ataupun kamu cakap benda ni mungkin just dia punya limitation, just support certain hardware contoh, okay. So
Again, saya cakap semua team member mesti ada push code dekat GitHub repository. And untuk report punya submission week 14, tapi presentation kita akan start daripada week 13 dan 14 pasal group kamu ramai. Okay? So, setakat ni ada soalan? Okay, saya buka ruang untuk pertanyaan. Apa-apa pertanyaan? So, okay, tak ada kalau ada soalan pun macam biasa boleh letak dekat group WhatsApp kita ataupun boleh PM saya personally. So jangan malu nak tanya so boleh tanya saya. Okay, then I think that's about it for group project. So kamu ada dalam 3 ke 4 minggu untuk selesaikan group project ni. Okay, so good luck. So apa-apa boleh tanya. I do hope that you learn a lot from this group project. Okay, so sekarang ni dia dah tak ada limitkan you punya scope macam protokol kan nak buat apa. So sekarang ni you just do your own creativity. So macam nak buat game ke, nak buat apa lagi. Anything lah, right? So macam saya cakap, the limit is your creativity. Okay? Sir. Okay, yeah. Tu kalau macam soket server tu, kita, kan macam dekat luar kan dah ada banyak public punya library kan. So nak pakai library tu boleh ke ataupun kena buat library Boleh. Boleh lah. Tak ada tahap buat library sendiri. Application. Maksudnya kamu contoh kamu nak buat encryption kan. Sebelum kamu nak send string dalam soket tu. So of course kamu nak buat hashing. So of course kamu boleh gunakan library untuk hashing tu. Tak perlulah kamu buat the whole hashing punya code tu. Okay? So maknanya contoh kalau nak buat web application, so kita tak perlulah nak buat adanya software kita sendiri macam tu. Contoh kalau web application tu tak payahlah nak buat macam web macam kamu buat guna Flutter ke, bukan macam tu. Maksudnya soket, maksudnya kamu boleh buat any web tapi mungkin kamu gunakan soket hantarnya tu, tapi kamu tak bolehlah gunakan macam mana cakap web framework buat web base. Ini bukan kelas web base, maksudnya soket. So maknanya kita still kena implement network socket server tu lah. Socket tu mesti ada. Tapi janganlah tiba-tiba kamu install Apache, itu kamu punya server. Bukan lah, betul tiba kamu buat PHP, bukan, that is not. Itu web. So data server tu semua kena melalui socket server yang kita buat lah. Kena tunjukkan dekat socket tu. So andai kata kalau kita orang nak buat web socket, itu dikira okey lah tu. Socket tu komunikasi dengan web application tu. Which is cuba contoh kamu nak buat apa? Macam kamu nak buat macam QODD dia, sir. Tak, macam web application ni ada create macam basic crude. Lepas tu tapi semua data transfer tu semua melalui socket server itself. Macam kita orang connect dengan web socket. Okay. Itu boleh. Tapi contoh kalau kamu nak gunakan CRUD kan, nanti kamu ada database, kamu pakai SQLite ke ataupun kamu ni, itu boleh pakai library. Tu tak tak adalah tiba-tiba kamu buat database sendiri ke apa kan. So yang pentingnya kena implement socket pula. Ada socket. Dalam coding kamu tu saya kena tengok kamu create a socket, betul kamu apa ni? Yang lain-lain tu tak kisahlah. Dan kena ada concurrency lah. Macam tu, macam kamu belajar parallel kan. So kena ada kat socket tu. Okay. Alright, thank you. Okay. Baik. Bagus, good question. Kalau tak ada then I think I give you time lah. So mungkin apa ni, boleh sekarang ni lepas habis kita punya session ni mungkin boleh berbincang-bincang antara group teammate kamu semua. Okay. So again kalau ada apa-apa soalan. Hazim tanya boleh